de famala ntere ni ade eri ego diri iche otu a ka ọ dị na human ego diri iche otu a ka ọ dị na human endeavor ị hụrụ na unu aka gbachiwekwe na nku aka. We don't even understand any Facebook. I welcome you. You share for people to even see the page. I'll be very happy. God. Many adweren. Many ajalis. Also, with a entity in a Benue, the killing will go on. From the time of Sutuam, Benue has never known peace. And maybe before him, by the way. Just poor. Autumn. Autumn never knew peace in all the years of Benue. During Autumn's regime, he never slept for 1 minute in Benue. To the point that the killing in Benue doesn't have anything to do with a rich man, a poor man. Autumn was chased in his farmland. Governor, after retiring and went back to farming, he was chased from his farm. Also called very seriously. What do we call that? What do we really call that, really? Very dark man. Any situation report as exact. Government in a me. Ke were mar muda ya de. Are you know reporters are down now? And which is the reason why sometimes they just blame with the president because the technical advice here, and advice at the they may not be telling him the exact thing. How are you in Shia find any problem or has Shia no? Me Madiana Anamina no did you. For goodness sake, can it no case ya creed ya copa? Na mma de Ghana aboso anya nwubara na obu nka na ben ya na biye na enu food basket of the nation. Tell money 200 ndị hit na ị na-akọ. Gịnị ka ị na-egwupụte na ana ka ihe ị na-akọ? The commonest thing when a Benue woman go no Roma okwehekwenu ngote ka ị na-eji ịta. Jekwu ya ọnụ ka ị nwere ezigbo ọnụ ya. Ndị Fulani chefụta granọt mmadụ kọrọ na ana ha achịsara ehi a na-ata. Ha achịfụta chịfụtara ya ehi a na-ata. Men, hey! Arụ mekwere o. Arụ mekwere o. Kwa n'ime last month ka anyị jere ọgụ nke Enugu anụnwa ka anyị jere ọgụ igwe ọgụ kpọrọ for press briefing ndị Enugu si na ọ chọrọ ịgbapụ na be ha na ndị Fulani ekwela ha zuru ike. One of the women we interviewed that last month agburu ma ya ma obele nwa ukwu n'azụ mma. Oh my goodness. Ebe ha jere ịkụ ugbo the women ọgụ nke Enugu anụnwa. So every day na Nigeria bụ survival of the fittest. Inwe anwa ateta ụra n'ụtụtụ ị na-eke nke na-adị eme headlines. Ọ dịrọ 4 hours. Mana obodo oyibo mana Nigeria. These are individuals. Were ọrụ obodo kwesịrị ị na-arụ ya by himself. Chooks, thank you very much for tapping. Thank you so much. A country kwesịrị ị na-arụ ya sọsọ ya. President Bola Ahmed Tinubu, ihe eme since how many days? Mmadụ na onye nwụrụ. Kiri na ha anụ ihe na
Like, for goodness sake, I know maybe the governor of Benue State got traumatized to the point, no, then what is your very well. Because I don't understand how this kind of thing will happen. Ija na ayaru wee na-eti dem. Emete ekwe ihe a na Galadima o. Emete ekwe na Galadima o. Let me tell us, ishi mukwo, otu ndị Fulani si na Nigeria wụ nke ha. Uche wuru m uche anyị. Otu ọkịta Fulani si na obodo anụnwa wụ ha nwe. Anyị kwere ekwe. Si create ha steeti ka anyị ma mama da anyị eku ume. So that onye hụ ibie n'ịkpa in the guise of ịchụ ehi ma ịchụ anụ ihe ọ sọrọ obodo ahụ ha eme ndị ahụ. Onye ha kọrọ ha wee fi ha ka ha mebiri Ihe ọ sọrọ that village ha eme. Ha wee fi ha ka ha mebiri Ihe ọ sọrọ that village ha eme ndị Fulani. Enough is enough, really. This is not an incitement. This is just crazy. Like a community. Oh man, only Malunu not obodo oyibo ndị fan. Mụ na-ada aghọta ihe a na-akọ. I've been there. I've been to ID. Onye ọ sọrọ wuru. Ije ebe ahụ, ị na-eri anya. Thank you for the follow, just thank you so much. Chooks. You will understand what Governor Autumn went through in the course of his governance. Days inside. Onye ọwụna chi na ihe gbasara Benue State. Ndụ ya mma. Ọ kpata same thing ka a na-eme ndị ụzọ ụwa anyị. Ya amụfu n'Igbo. Onye chọrọ imegheri ahụ. Anọkata akpọ ndị na-egbu ugo na ha na-akpa pistok. It's a crazy idea. Anọkata akpọ ndị na-egbu ugo na ha na-akpa pistok. Echi ha afụtakwata ọzọ gbukweta ọzọ. Na like this we go dey do. Until you visit Benue State. Until you visit Benue State. Anya gị ga-ahụ ntị gị ụbọchị i jere Benue. Emeka. My people live there. Diokpara ibi ebe ahụ. In fact, arahụ m ụra from abalị till 6 a.m. tata. I didn't sleep. Because onwe onye mma ebe o si abịa bụ isiokwu. Nobody knows from where it begins from. Ndị a da-achị ọchị agụrụgụrụ ha banye ime ahịa gbaa ya ọkụ. Because they don't have nothing at stake. How can you be living with someone who has nothing at stake except a cow? Eh? How? For real, for real. It's good we create a state for the Fulani. But coincidentally, Anyana no goes on the Fulani alone. That's my problem. Because how do so even French? with their equipment Ona aswasoso ozo, which means ha kunda ha. Ha kwanda ha. Onye ha wuru ha. How? Anọkata asị na gọọmenti politicizing ngwongwo na ngwongwo. Then sitting governor of Benue State adịghị n'udo within the House of Assembly ye. How can you be doing that? Onye na-ekwu ekwu achị ọchị ya na-akwa na-ekwukwo nna. It's not a joke. Iro dị n'ụlọ dị ka agwọ abalị ishi anaghị ama ebe o dewere ishi. You must first of all be at peace and in peace with your internal environment so that external bodies will not infiltrate and penetrate you. Hear themselves. Mgbe mmadụ gwụrụ ụbọchị mmadụ gwụrụ mmadụ egwu achọzie chiri ime kemgbe eriwo ma ọ bụrụ onye mgbo
ihe kwesịrị ime since a na-agụ sermon na-ekene Maria ndị eluigwe a na-ejewe. How can your children be dying and be killed in such a style? Ị na-eyi eyi ụbọchị iji jee eje. You know what it means? Ịma na life is practical. Life is really practical. Mana ihe mere na France, president anyị ya na obi rigoro plane na France. Ihe mere papa na France. In less than 2 days, the president anyị nọ na France. How can we not be able to tell ourselves the truth? Which kind of wahala be this now? How many times President Aije go to France this year? And when he was JJ Bank, have your private jets. Okay, you wait a Benue State ha. Hi, Chineke na na Hey, okwe huru The only militia that I know that existed in Benue State mgbe ahụ egburu that their dike. Because they egbuo dike na ọgụ na ụbọchị ọgụ eji achọwa dike. They lured out their son and also lured that boy out and they killed that boy in the Fulani wee mere mmanụ bakundu Benue. And from then still now, ahụbeghị udo n'anya na abụọ after killing their own. Chee na ọ ya na-egbu ha. Ịdị ihe ahụ emere Mamman Gaddafi. Yes, people can be committing mayhem in one way or the other, kidnapping people for ransom in their own localities. Ebunekwe dike bunu. Nke na wo sample ka anyị na-enene. Ị hụrụ since egburu that guy. Hey, why am I forgetting the name of that guy? Can somebody just write out his name for me? That guy ha nyere amnesty. Mmechara fọta ndị ochie fọta ha were gbuo ya. Kedu aha that boy? Can somebody remind me the name of that boy? I really need to call his name. The name, I can't remember his name. But now, the Benue na hotatoa. At least all mgbe that boy o were ga nge nkiye wee jigodo war nwa obere ebe udo adịghị. Ndị Fulani amarakwa na enwekwara onye aka na eze. Akwa ị na-anụ? Amarakwa na enwere onye aka na eze. Side a. Ha meweruo side ahụ ha adụtụ azụ nwa obere mara na enwere ofu dike nọ side a. Ọ na-etu isi ha na-etu isi, ọ na-etu isi ha na-etu isi ewere ihe na-distract godo ha nwa obere. Nke kịta anụnwawo nne enwe mma, nna enwe egbe, ụmụnne enweghị aga ise. Onweghị onye nwere ka ma obejiri. Ndị Fulani wakpo ha tatata just emegheghị ụzọ a na-agba mmadụ ka anụ. A na-agba mmadụ ka nchi. Baba Piro, you're welcome. Michael Chooks, thank you. You're welcome. Well, man, they're just at the verge. Okay, anyị nọ na like a time bomb, like or to be explode in no time. And Omadema Mobido from that middle belt. Mako Rusini, Urusono. In case you're thinking, now Basari, oh Basari, Namu shiri na ha nọ na Nimbo, Namu shiri na ha nọ na Ebonyi, Namu shiri na ha nọ na Anambra, nọrọ n'Imo, nọrọ sọsọ abịa ka ha ka na-ezetụwa ihe because ndị Aba anaghị emere ha ebere even though na ha nọkwa side ahụ. Ha ejidekwa Isochi memina ha gbuo ma nwanne nke m na Isochi arụ ndị izu ọgọ ka Igwe road gbaa mmadụ gburugburu na-agbadazi Warri na-agbadazi Bini ọjọọ so na ndị Bini ekweghị na a ga-eme ede ihe rọbish ahụ na be ha nye ha ezigbote ọsọ. Okay, another wave of deadly attack has struck Benue State, leaving dozens mourning. Armed men suspected to be headsmen stormed village of Gwa West and Makodi local government areas over the weekend, killing at least 28 people in coordinated night raid.
Eyewitnesses say the assailants invaded the community in the dead of the night, setting houses ablaze and opening fire on sleeping villagers. Among the victims were women, children, and the elderly. The attacks came barely weeks after a similar. You know, the mathematics they had correct the last week, describing them as barbaric and unacceptable. He called on federal security agencies to do more to protect the vulnerable community terror. In reaction to has gained pushed forward as a lawmakers in parts of the country, especially in the Middle Belt and Northern Central area, amendments that would allow states to form and control their own security outfits. Civil society groups and religious leaders have joined the calls demanding urgent action. The Christian Association of Nigeria, CAN, has urged the federal government on open grazing. Benny, that's what it is. Ma ọ bụrụ na ha ji ekwe, ma ọ bụrụ na ha ji ekwe. As of now, no arrests have been made. Residents in affected communities continue to live in fear, with many displaced and without access to food, water, or shelter. Nurwan, Nurwakene, Nurwakene, for goodness sakes. Well, because I won't ekọwagharị ya mmadụ onwe onye ga-ama efe ilu na ihe dọrọ na mmadụ wee bịawa. My aunt was going to, I don't know how to narrate this, but I had a wedding in Nasarawa, and my auntie, Nwunye Godfrey Wampo, invited me to come to Nasarawa for that wedding. Nasarawa local government, that one close to Toto. And the wedding was supposed to be on Saturday, and I left Jos around 12. Around say 9 shop in the evening, before. The next thing I heard was na no gonna Jos. Nuriya na agwa ka iwe ma na ọmụ nwa Chinemere one na Igbo. Unu chọọ ichiwe ihe echichi unu tiri m nwa Chinemere one n'Igbo land. And I didn't quite understand the weight of ihe niile by na anụ ọgụ na Jos. Nna o nne o. Wedding anyị eme na Saturday m bịara na Friday. Mụ nọ ya Saturday. Mụ nọ ya Sunday. Ashina m anaje na Monday because I was supposed to leave on Sunday or Monday. Ashina m anaje na anụ ezigbote ọgụ na na-egbu ndị mmadụ. Before you know what was happening, aracha m Nasarawa for 1 week, wearing only few clothes, like 4 of them. Before now, I know I'm Nasarawa for 2 weeks. Otu ahụ ka nshi wee nọdụ Nasarawa wee shi from Nasarawa wee kwa aunty Nkechi wee say aunty, can I come to Enugu Nyashim Eyi? Because we became scared that the matter would escalate to the Nasarawa where we were because it was tagged a Christian and Muslim fight. So people who do not understand this thing will take it for granted. Please do not take this for granted. Otu akanti Nkechi shi wee shi m dewe Enugu, mushi from Nasarawa, bum n'Enugu, ndị nke nọ be ha, onye ọwụ na scout or out for safety. Ndị bara Abuja aba Abuja, ndị gawara village gawa village, ndị gbagowere Lafia, at least ebe a ga-enwe easy access to transportation in case ọwụ na ihe a na-eme na Jos na-agbagotezi agbagote, and indeed ọgụ last year for close to 1 month. Yes! Ihe eji wee na-evu ozu na Jos wụ tipa. Ịma tipa vu aja mmadụ agwụgwọ. Ihe eji evu ozu na Jos wụ tipa. Jos na wedding m fụrụ na Friday, the same Friday ka ọgụ ahụ bidoro na Masalachi Njuma. Afụrụ m na Jos by 9 a.m. ọgụ ahụ bido by 1 o'clock in the afternoon, the same day. Ka i wee ghọta ihe a na-akwa. Unu aghọta ha ka ndị achịkwado. Ha ahụhụ ndị Hausa ha ahụ. I want you to understand so that people will not go and. They are two different people. Totally two different people. Ha ahụkwa ndị Hausa ha, onwekwa onye ha rụọ tent were akịrịka rụọ ụlọ biri so ha n'ịkpa. Unu achọ ka unu na ha na-emekọ ofu ihe. You people are not thinking well. Oh. The government of this country, they had better wake up. Oh. Like a people will take a decision to go into the dead of the bush, they roll tent over their heads. And then after building the tents, they live there.
ha na-enwe mmekọ nwoke ha na-enwe mmekọ nwaanyị as neighbor ha na-anụ asụsụ ị na-asụ as English ha bịa na-anụ asụsụ ị na-asụ as Hausa they gburu onwe ha ma ọsọ ha ịnụbegwe na onye Fulani nwụrụ ịnụbegwe can actually be with such a person and coexist onye kwuo ya George move around and live in various places in peaceful coexistence but we're saying ndị ere mmadụ ishije abịabeghị ọbịa gburu mmadụ ya bịa ishiri mmadụ ya bịa rie ihe oriri na-akwa aka na abụọ na-akwa aka na abụọ here na so ha na-agụta Yoruba na ha o mmere eji wee kreti a moteku ndị gọvanọs Igbo ka nọ n'ụra na-achị ọchị na-apa chike ngo n'ụzọ ụwa anyị na-arachara and enye onye Igbo agwa ya eke na ọ nọ n'udo dị na ndụ ya ha mechaa iri ha na-agbagote nwayọ because they keep advancing ha si n'ọgwụ gbaa ọsọ ha eje na saịdị a were ezi ọnọdụ ha si n'ụzọ Nsụka gbaa ọsọ ha eje na saịdị ụzọ kedu ihe a na-akpụ ya udi saịdị nke 9 miles eje saịdị ahụ ọpụrụ ezi ọnọdụ mmadụ anaghị aga ụzọ ahụ aga courtesy of ndị Fulani unu na-achị ọchị na-egwu egwu well I don't know how you think about this and I don't even know what you think about these Benue killings ọtọkwọchị in all honesty ọtọhọchị they collect heavy amounts from you and give you even a cubicle to even lay your heads on. You fend for yourself. You suffer. You go under the rain and the sun to eat and drink. And then you try to make sure you pay your rent annually. And remain peaceful, by the way, because we will not be that fine of the new year. You remain peaceful. And then somebody from somewhere just surfaces from the bush and comes to your home and kills you in the process and takes over your land because maybe you've got some gold, silver, or platinum in the ground that they want to possess, or that you have a good land, and it's not like Nanyama Choririni. Instead, you have to be kidding me. You really have to be kidding me. If that is a way of life for us, if we see that as normal, it's not fun, oh. It's not fun. And the problem they're having is that the educated ones are less in number. So the uneducated ones, the more. Ọ dị ka onye isi ndu onye na-ahụ ụzọ onwe ede ebe ha ji azụ eje ibe anyị afọ m bụ Oziọma Ejiofọ Adanọfịja ji eme ọnụ ada ọ na-abịa ife ọchị ezi ego ga-adasịsị ya nke mgbede a atọghị ọchị chaa very dark man and at the whole Governor Peter Obi and at the whole and all the people who have been procuring stuff and sending to the people of Benue State and every part of the east and west and north ebe ihe mere and south as well ha mechaa ya ha achọkwa another place a na-akọta nri ha ejekwa ebe ahụ mewekwe the same thing Chineke egeghị ekwe ka ọ bịara be anyị bịa gbuo anyị so that mgbe ọ ga-ana ka mkpu anyị sonyere ma enwere m ọmarịcha nwaada shuo anyị ka egwekwa aha gị okay lee ya ebe a na